illa cajin laptop ɗin da take zuwa da shi. Sa'annan nan kuma wajen mahaɗan ne. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani, yau za mu yi unboxing ɗin sabuwar laptop ɗin Microsoft ne. Mu je kai tsaye domin mu yi unboxing. Kana buɗe ta gabaki ɗaya ka cire komai da komai, kana buɗewa ba abin da zaka fara gani sai system nan. Muka ɗauke ta muka ajiye ta a gefe ɗaya. Ba komai bane na gaba illa wannan ɗan kwalin, shi ma mu je kai tsaye domin mu buɗe mu ga me a ciki. Kamar yadda kuke gani da muka bude ba komai bane a ciki sai illa wannan dan littafin. Wannan dan littafin zaka iya zama ka karanta su. Ka ije wannan muka koma daya kwalin na gaban, mu je kai tsaye mu bude shi ma mu ga me a cikin kwalin. Kamar yadda kuke gani da muka bude ba komai bane a ciki illa cajin laptop din da take zuwa da shi. Sa'annan nan kuma wajen mahaɗan ne. Sai mu je ga kan laptop din da kanta. Kamar yadda kuke gani haka laptop din take, ta kamfanin Microsoft ne. Mu je kai tsaye domin mu bude ta. Muka bude ta daga cikin gidanta, kamar yadda kuke gani haka bayan system din yake. Wannan system ce mai suna Surface Laptop 3. Mu je kai tsaye domin mu juya gaban ta ku gani. Haka ita kuma gaban system din yake. Kana bude laptop 3 haka cikin ta yake na kamfanin Microsoft. Muka je kai tsaye muka kunna ta. Nan shine home screen ɗinta. Anan muka kawo ƙarshen unboxing, yanzu kuma za mu shiga cikin review. Kamfanin Microsoft sai launching ɗin Surface Laptop 3 a 2019 October 23. Sai kuma yanayin da aka tsara jikinta da aluminium aka tsara shi. Sa'annan a gefen display tana zuwa da display diagonal. A gefen resolution kuma tana zuwa da 2256 x 1504 pixels. Sa'annan Surface Laptop 3 ita ce series 3. Internal RAM ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da 16 gig da kuma 8 gig. A gefen storage kuma tana zuwa da 128 gig, 256 gig da kuma 512 gig, sannan sai 1 terabyte. Storage media ɗinta kuma SSD ne. Bluetooth version ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da 5.0 ne. Sannan laptop ce da take zuwa da selfie camera. Wannan selfie camera na gaba single ne. Sannan yanayin ƙarfin camera na gaba 720 MP ne. Surface Laptop 3 tana zuwa da Windows 10 Pro. Yanayin nauyinta ma'ana weight ɗinta kuma 1.29 kg. Battery capacity ɗinta 45.8 watt. Sa'annan battery life ɗinta yana kaiwa 11.5 hours. Yanzu a misali a ce ka cika ta 100%. Yanayin amfanin da za ka yi da ita maximum ɗin da take kaiwa awa 11 da mintuna 30. Kuma yanayin jimawan da take tana caji ba ta wuce awa 1 da minti 30. Daga 0% zuwa 100% a awa 1 da minti 30 take cika. A kalolin kuma da take zuwa tana zuwa da kaloli ne guda 4. Na farko black, na biyu golden, na uku grey, na hudun kuma blue. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing da review na Microsoft Surface Laptop 3. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.